Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kana keessatti mata duree The Law of Conservation of Energy seera gitaa'ummaa anniisaa isa jedhu laalla. The Law of Conservation of Energy seera gitaa'ummaa anniisaa. Perhaps the most important idea in all of physics, the law of conservation of energy states the total energy of a closed system must remain constant. Yaada baay'ee barbaachisaa fiiziksii keessaa inni tokko seera gitaa'ummaa anniisaati. Seerri gitaa'ummaa anniisaas anniisaan dimshaashaa sirna tokko keessaa or closed systemii dhaabbataadha. Anniisaan dimshaashaa sirna tokko yookiin closed systemii tokko dhaabbataadha. In essence, this means energy cannot be created or destroyed, only transferred from one place to another or transformed from one type to another. Kana jechuun anniisaan hin uumamu, hin badus, qaama tokkorraa gara qaama biraatti daddarba yookiin akaakuu anniisaa tokkorraa gara akaakuu anniisaa biraatti jijjiirama. The energy has been conserved. It has not changed in value. Anniisaan gitaadha. Hammaan hin jijjiiramu. Kana jechuun anniisaan sirna tokko keessatti yookiin closed systemii tokko anniisaan hir'atu yookiin dabalu hin jiru. Sistema sana keessaa kan hir'atu yookiin sistema sanatti kan dabalu hin jiru jechuudha. Kana jechuun anniisaan uumamu hin jiru, kan badus hin jiru jechuudha. For example, when a candle burns, we might say it gives out heat and light. Fakkeenyaaf yoo dungoon boba'u dungoon ho'a yookiin ifa kennaa jira jenna. Figure 4.28 a burning candle transform chemical energy into heat and light energy. Fakkii 4.28 dungoo bobeessuun anniisaa keemikaalaa gara anniisaa ho'aa fi ifaatti jijjiira. Anniisaa keemikaalaa dungoo keessa jiru gara anniisaa ho'aa fi ifaatti jijjiira. What we really mean to say is that the chemical energy in the candle is transformed into heat and light. Dungoon si'a boba'u ho'aa fi ifa kenna. Kana jechuun anniisaan keemikaalaa dungoo keessa jiru gara anniisaa ho'aa fi ifaatti jijjiiramee jira jechuu kenna. The energy has not been created, just transformed. Anniisaan hin uumamne, ni daddarbe. Importantly, the amount of each type of energy must balance. Hammi anniisaa gosa kanniinii wal madaala. Kana jechuun si'a dungoon boba'u anniisaan haaraan hin uumamne. Anniisaan keemikaalaa dungoo keessa jiru gara anniisaa ho'aa fi ifaatti jijjiirame malee. Kana jechuun anniisaan keemikaalaa dungoo keessa turee fi anniisaan ho'aa fi ifaa anniisaa keemikaalaa dungoo irraa argame wal qixaa jechuudha. If 200 joule of chemical energy was converted into heat and light, then there must be 200 joule of heat and light energy, not 198 joule or 202 joule. Exactly 200 joule. Energy cannot be created or destroyed. Yoo anniisaan keemikaalaa juulii 200 gara anniisaa ho'aa fi ifaatti jijjiirame, jijjiirama kana booda anniisaan ho'aa fi ifaa juulii 200tu jira. Kana jechuun anniisaan keemikaalaa juulii 200 gara anniisaa ho'aa fi ifaa hammi isaa juulii 200tti jijjiiramee jira jechuudha. Anniisaan ho'aa fi ifaa kun juulii 198 yookiin 202 osoo hin taane juulii 200tti kan jijjiiramu. Anniisaan hin uumamu yookiin hin badu. We often use terms like wasted energy or lost energy, and we might say it is run out of energy. Yeroo hedduu jechoota akka anniisaa qisaasa'e yookiin anniisaa bade jechuun fayyadamna. Akkasumas anniisaa miliqe jenna. Figure 4.29 filament bulbs waste quite a lot of energy as heat. Fakkii 4.29 balbiin filamentii qabu anniisaa baay'ee bifa ho'aatiin qisaasessa.
In these cases, we mean transform it into a form we don't need or can't use. Kanaaf haala kana keessatti anniisaa qisaase yookiin anniisaa bade yoo jennu anniisaa akaakuu anniisaa nu hin barbaannetti yookiin ittiin fayyadamnetti jijjiirame jechuudha. Most energy is eventually transformed into heat. Anniisaan hedduun gara anniisaa ho'aatti jijjiiramu. This is often wasted as it is not used by the device but transferred to the surroundings. The energy has not been destroyed. Anniisaan kun anniisaa qisaasaadha. Anniisaan kun anniisaa meeshaaleen ittiin fayyadamne waan ta'eef yeroo hedduu anniisaa qisaasa'udha. Garuu gara naannootti daddarba. Anniisaan hin banne. Let us think about what happens to the potential energy of a 5 kilogram mass when it is dropped from a height of 10 meter. Mee waa'ee anniisaa kuufamaa kubbaa hanga kiloogiraama 5 qabu si'a hojjaa meetira 10 irraa gadi lakkifamu qabu haa ilaallu. The total energy of a system must stay the same, but as the mass falls, it loses gravitational potential energy. Anniisaan dimshaashaa siistama sanaa dhaabbataa ta'uu qaba. Garuu si'a wantichi yookiin kubbaan gara lafaatti kuftutti anniisaan kuufamaa kubbaa kanaa xiqqaachaa deema. This gravitational potential energy is converted into other forms. Anniisaan kuufamaa kun gara anniisaa birootti jijjiirama. If we assume that the air resistance is negligible, then the gravitational potential energy will be converted into kinetic energy. Yoo dhiibbaan qilleensaa akka hin jirreetti fudhanne anniisaan kuufamaa gara anniisaa sochiitti jijjiirama. The further it falls, the faster it goes, and the higher its kinetic energy. Hojjaa dheeraa irraa si'a kufu sirriitti gara lafaatti deema. Sirriitti gara lafaatti si'a deemu anniisaan sochii isaatis guddaa ta'a jechuudha. Throughout the drop, the total mechanical energy will be 500 joule. Si'a kubbaan gara lafaa kufaa jirtutti anniisaan dimshaashaa juulii 500. When the mass hits the floor, the kinetic energy will then be converted into 500 joule of heat and sound energy. Si'a kubbaan lafa rukututti anniisaan sochii gara anniisaa ho'aa fi sagaleetti jijjiirama. Figure 4.30 As an object falls, gravitational potential energy is transformed into kinetic energy. Fakkii 4.30 si'a qaamichi gara gadii kufutti anniisaan kuufamaa gara anniisaa sochiitti jijjiirama. Kubbaan jalqaba si'a hojjaa meetira 10 irratti argamtutti anniisaa kuufamaa qofa qabdi jechuudha. Kanaaf gravitational potential energy juulii 500 jechuudha. Anniisaan kuufamaa juulii 500, anniisaan sochii ammoo juuliin 0 dha jechuudha. Jalqaba sochii irra waan hin jirreef anniisaa kuufamaa qofa qabdi jechuudha. Sababa lafarraa ol fageenya meetira 10 irratti argamtuuf kubbaan hanga kiloogiraama 5 qabdu gravitational potential energy yookiin anniisaan kuufamaa kubbaan kun qabdu juulii 500 jechuudha. Kanaaf anniisaan makaanikaalaa gravitational potential energy wajjin walqixa. Anniisaan makaanikaalaa anniisaa kuufamaa wajjin walqixa jechuudha. Kanaan booda si'a kubbaan gara lafaa deemtutti anniisaan kuufamaa kubbaa kanaa gara anniisaa sochiitti jijjiiramaa deema. Gidduu kanatti kubbaan lafa irraa fageenya murtaa'aa irratti waan argamtuuf anniisaa kuufamaas ni qabdi. Sababa sochii irra jirtuufis gara gadii socho'aa jirtu waan ta'eef jechuudha. Anniisaa sochiis ni qabdi jechuudha. Kanaaf anniisaan kubbaan tuni qabdu gravitational potential energy fi akkasumas immoo kinetic energy dha jechuudha. Anniisaa kuufamaa fi anniisaa sochii qabdi jechuudha. Kubbaa kana si'a jirtutti gara lafaa si'a gaddeemtutti anniisaan kuufamaa kun gara anniisaa sochiitti irraa jijjiiramaa deema jechuudha. Kanaaf jidduu kanatti anniisaa kuufamaa juulii 250 akkasumas anniisaa sochii juulii 250 qabdi jechuudha. Walqixa ta'e kan qabdudha jechuudha. Kanaaf anniisaan makaanikaalaa gravitational potential energy plus kinetic energy ta'a jechuudha. Anniisaan makaanikaalaa anniisaa kuufamaa eda'u anniisaa sochii ta'a jechuudha.
dhuma irratti lafarraa fageenyi kubbaan kun qabdu 0 dha. Kanaaf annisaan kuufamaa 0 ta'a jechuudha. Gravitational potential energy 0 ta'a. Kinetic energy ammoo joulii 500 ta'a jechuudha. Kanaaf maal ta'eera jechuudha? Gravitational potential energy gara kinetic energy tti jijjiiramee jira jechuudha. Annisaan makaanikaalaa gravitational potential energy plus kinetic energy waan ta'eef gravitational potential energy 0 dha. Kanaaf annisaan makaanikaalaa kinetic energy annisaa sochii wajjin wal qixaa jechuudha. Activity 4.6 energy changes. Gocha 4.6 jijjiiramoota annisaa. Describe all the energy changes when a football is dropped onto the ground. Why does the ball not return to its original height? Jijjiiramoota annisaa si'a kubbaan lafa irratti kuftu jiru ibsi. Maaliif kubbaan hojjaa jalqaba irra turtetti hin deebine? The football starts with gravitational potential energy. As it falls, it loses gravitational potential energy and gains kinetic energy. Some energy is transformed into heat and sound, so the ball does not rebound to its original height. Kubbaan jalqaba annisaa kuufamaa qofa qaba. Si'a gara lafaatti gadi kufu annisaan kuufamaa hir'achaa deemuun kubbaan immoo annisaa sochii argachaa deema. Si'a lafa rukututti kubbaan annisaa kuufamaa ilaastikii qabaata. Annisaan muraasni annisaa ho'aa fi sagaleetti jijjiiramu. Kanaaf kubbaan hojjaa jalqabaatti ol deebi'uu hin dandeettu jechuudha.